guys, welcome back to yet another episode of Real Talk by Eda. My name is Eda Nkoyo, and I know you've been enjoying our previous episodes. They've been inspirational, some of them have been teary, and yes, we are here to make sure that every episode that comes to you has a lesson behind it. And today has no exception because we have an amazing lady, a musician, who has an amazing story of what she has overcome. She was deep in some stuff, and yes, she's here proclaiming Jesus today. Isn't this that an amazing story? Welcome to our set, Mimah. Karibu sana. Oh, thank you so much. So, tueleze. Jina Mimah imetoka wapi? Nani? Mimah akipita hivi tunajua who is Mimah? Mimah Shafie imetoka kwa baba. Babangu mzazi. Shafie is my dad. And Mimah ni mamake sasa dad. So imetoka kwa upande wa baba. Okay. Yes. So wewe ndio uliitanishwa na mama ya baba? Yes, niliitanishwa na mama ya baba. And then maisha ikisonga tu, my name was changed to Mary for reasons that maybe we won't discuss about that today. Yes. Yes, ni zile tu episodes za life. Exactly. Mambo huwa venye huwa inabadilika for some reasons zinakuwa zimetoka kwa family. All right. Yes. So it was now we get to use to calling you Mary. Yes, Mary Wamaitha is another the name that I was given. But Mimah ilikuwa sha stick sana. So most people know me as Mimah. Most people know me as Mimah, and I love Mimah personally. So by the time they were changing the name, ilikuwa ime grow roots. Yeah. So for people from where I was born know me as Mimah. And so I decided to use it for my music career. All right. But Mary Wamaitha is a name ilinipata. So even if you check my platform ya FB, utaona nimejita Wamaitha Mimah. So Wamaitha ni shosho kutoka kwa mama, na Mimah ni shosho kutoka kwa baba. So those are my two grandmothers. Oh. Yes. So it's a combination of the grandmother wa kutoka pande zote. All right. Yes. So is Mimah married? Is she single? Yes. Yes, Mimah is married now. She's married now. Yes. Yes, she's there. In fact, tuko kwa ile process ya kumzazi ona kijana peleka wewe maneno hiyo yenye inafanyikanga hapo. All right. Yes. That's nice. So Mimah, you've been in the gospel music scene for how long? 4 years now. Yes, 4 years now. How many years? 4 years. 4 years. Yeah, 4 years now. Yeah, since so were you singing this secular before? What how did you come to sing gospel music? Yes, I used to do secular music. And I don't know why it always have to start there sometimes. Not to everybody. Yes. Maybe the foundation matters. Yes. Yeah, so for me, in particular, because this is my story, I'm not going to compare myself with anyone else. Everybody has their own journey. Yes. Like, so for me, particularly, I started secular. Yeah. But even if I was in the secular world, I think I was a very conscious person. Yes. I was quite careful. Nilikuwa naogopa kufanya bado vitu zingine. Yeah, because I remember being there. There are different people who approached me, wanting to manage me musically. Yes. So unapata idea yenye anakuja nayo, I will not appreciate it. Yes. So we end up not working. Yani naweza sema nilikuwa na huo Mungu. Bado ulikuwa tuna hiyo Mungu ndani, ilikuwa wewe sio ule wa like now I'm wearing booty shorts, now I'm doing all those kinds of stuff. Yes. Though kuna one time or two times nilikuwa na feel pushed to certain dressing. Yeah. Unaona, but unaona kabisa ni that's not you're not comfortable. Yes. Yes.
Because I can say that alafu mtu atoe kapicha maybe 10 years ago alafu they use it against you. Hey, wewe unasema na you remember this ka photo? Even if it happened, yes, it happened, but kuna ile manzi I'm not comfortable, nitaenda home saa ngapi? I just need to nitoe hii kitu. Maybe the worst I did maybe is wearing like a short dress. The worst according to me. Yes. Yes, because there are people who don't mind that. Yeah. But for me it was an issue. Yeah. So yeah. All right. So bado ulikuwa na Mungu mpaka Mungu akakuja akaku. Yes. No, Mimah, your time in the secular music is up. Yeah. So I know you have an amazing story behind Nini. The other day we were sharing about it at the concert. The Vijana Tuchanuke against drug. I know you are championing youth wakai sober. Yes. They should not take alcohol, they should not take all those stuff. Now please tell us the brief history behind that. This whole thing about taking drugs, it all started when I started doing karaokes. I know maybe you've heard about karaokes before. Yes. Where people get to sing. Yeah. You give them the microphone, you put the lyrics on the screen, then you remove the background music, and then you display the lyrics, and then you let them sing so you can hear their vocal prowess and potential and all that. So it all started when I joined these platforms, kwenda kuwa ninaimba sasa karaoke as a way of trying to look for money. Because I didn't get the privilege to join college immediately after Form 4. You see, there's always that nature of nimemaliza Form 4. So after hapa kuna ka period fulani. Yes. And I need to go now to college. Yes. After college. Sijui aka kitu kanakuwa kanaanza tu watu wakiwa shuleni. In the college, nifike 20 what niolewe. And then kwa ground vitu zinaanza kukua different, yes. Reality. Yes. Check. So I didn't get that privilege to join college immediately because of some reasons. Zenye ni just another story. Kwa whatever was happening that particular time. So akukuwa na hiyo ready finance za kujoin. Yes. So I think I'm a very quick thinker sometimes. And sometimes I behave like my mother. Anapenda kujituma sana. Sana. So I hate the spirit of idleness. So ni wale wenye unakaa ukifikiria what can I do? What can I do? Yeah, what can I do? And before I thought of joining karaoke, nilikuwa nimejaribu different things. Nilikuwa nimefanya tu mambo na sales. Unajua hizi sales and marketing, you're selling vitu kadhaa, sim cards nini. I started selling bajias. I went to Nairobi. Apart from singing, I love acting so much. I went to Nairobi, I did acting, mambo, yani different experiences too. But then there was this gift yenye sikuwa nimeipea priority sana, which was singing. So I come across hizi shows inaitwa karaoke from ladies I see doing maybe in Nairobi. And there is another lady mwenye alikuwa ameintroduce hizo vitu Nakuru. So I saw it and I admired and I thought, I think I can do this. And then one day, I went I got introduced to a certain club. And I went there and I sang, just innocently too. Nikaenda tu, nikapewa microphone, na nikaimba wimbo mmoja. Wimbo mmoja, there was a lady who was hosting the show. The show that particular time. So the moment I sang, mdosi alitumana niitwe. Wow. Akasema, call for me that lady. Yes, I know you have nice vocals, beautiful vocals. Call for me that lady. Nilipoitwa, akaniongelesha akaniambia, I want you to start hosting this show from next week. Wow. Yes, here. Nikijua mimi nilikuwa natafuta job. Mahali nitakuwa napewa shilingi yangu, naenda nayo home.
And with my kind heart of kutaka kuhurumia the lady who is hosting there, nikauliza, what about the lady who is hosting? She's going to feel bad. I think that's not fair. Not fair. Wow. The mdosi akanambia, things don't work like that. Like that. Mambo ifanyange hivyo venye unafikiria. I told you from next week, I'm just going to give her a break. Yeah. So you come from next week. This will be the salary. Utakuwa unapata nini. And so the lady alipigiwa simu akaambia asikuje hiyo nini. And I remember you can imagine your situation. Yes. Msichana amepiga hesabu, umenirusha. The hatred came there. Najua ukakuwa na kachuki fulani. But deep down in my heart I knew hakuna mahali nimeenda behind her back. Yeah. So I started the job. Yeah. So that's why I started karaoke and I went there. Sikuwa nakunywa. I used to be this mtu mwenye sijui hizi vitu sana. So that's why nilianza kujiintroduce kwa drugs mdogo because they are available there. Yes, they are available hapo na the people you are working with wanazipata kwa urahisi. So your curiosity of wanting to kuanza kitu 1 2 3 and then kidogo it's a habit. Became a habit. So how bad did it come to be from habit to a very bad habit? First, you start something. It makes, first of all, I used to drink. Yeah. And then I would vomit. I would vomit terribly. And then I would ask myself, who is forcing you? Usiwache tu. Ni kama mimi pombe. Hata today ninaweza kunywa bado na nitapike. No, so it wasn't your thing. It wasn't my thing. Yeah. Nitakunywa yes, but haingeisha vizuri. Yeah. Lakini siachi. Uachi bado. Siachi. Kitu inaniham lakini siachi. So mdogo pombe, and then one day I was introduced to weed by a friend. Sikuwa nimewahi vuta weed maisha yangu yote. Na the moment I smoked weed, I remember, in fact it was not smoking hiyo. Hiyo ni kitu nilipewa nikakula. Ukakula ikio na nini ndani. Kumbe ndio inaitwa weed cookie. Yeah, I hear most of these things are circulated through cookies and some other stuff. I don't know, biscuits. I don't know. Exactly. Nowadays they just don't come with a roll of it and then tell you need to puff this. Yes. It's kind of I think for easy circulation, the one improvises a lot of ways of circulating this. Exactly. Yeah. So the one who gave me was a friend. Na walinipatia nikule, and then they started laughing. Hawakuniambia ni nini wananipatia. They started laughing. Kumbe ukishakula hiyo kitu unajua sasa hiyo ni ya kukula, si ya kusmoke. So itakuwa digested. And then after some 30 minutes hivi 40 minutes inakuchapa na reaction. I remember very well, it was during my brother HBK event. Ilikuwa ni event ya bro. So wenye walinipatia ikiwa half ka biscuit round hivi, but nika half. I was hungry. Nikamwambia mbona mnanipatia ka biscuit kadogo hivi, hebu nipatieni ingine mzima. Wanacheka wananiambia, "We, hii ni mbaya." Naomba ni mbaya. Biscuit nipatieni nikule. So they gave me. Ukanipatia alafu kanipatia kama wakaniongezea bado. But they started laughing. Kumbe wanacheka ile design ya manzi zitamgeukia. Zitapanda kabisa. So they couldn't wait for that moment. Wow. Nilikula. So ni event ya bro na sisi ndo tuna collect pesa kwa gate. Mimi ndo nasaidia kukusanya pesa watu kwa gate. Wow. So tukiwa pale kwa gate, kumbe hii kitu yenye nimekula inakuwa digested mdogo mdogo. Ninakushika tu na mimi hata siko huko. Mimi I think I'm fine. Kumbe I'm not. And then all of a sudden nikafeel tu ni kama imehit brain. Venye ile hit kwa brain nikafeel tu nguvu imeisha once pap. Nikaanza kumisbehave. And then I went and told the lady mwenye alikuwa tunachukua naye pesa. Nikamwambia, "Ebu shika hizi do. I think siko sawa." Hiyo kitu ilienda tu ikagonga brain pap.
And then nikaanza kucheka. I started laughing. I almost died. Juu ya kukosa hewa. I will see somebody and I am laughing. It was terrible. People are recording me. God, people are just, they are finding it a very funny moment. Alafu watu wanakuja wanauliza, nini mmepewa Mimah? Guy, huyu amepewa weed manzi. Nani amempatia hiki kitu? Kumbuka mimi sijazoea hizi vitu. Hata sijawahi gusa. So wamecheka, wengine wanasema, unajua kuna those who are used to it. So wanakuchekelewa naona, wewe ndio zimemrarukia hivi. Wako God. Hey, brother wangu ako busy huko, ni event yake, so ako busy, anasumbuliwa na watu nini. Watu wakaenda wakaita brother wangu, akamwambia, "Oya, sister wangu anakufa." Sister wangu anakufa, akakuwa distracted. Akakuja mbio, nini mmefanyia sis? Anakuja nampata, namuona bro, naanza hata simjui, nasikia kichwa inaenda hivi. Namuuliza, "Guy, ni bro?" Nacheka. And then from there inaanza kunipatia different emotions. Then I start crying all of a sudden. I start crying. So because there is a way sasa mwili ina behave. So my brother had to come there, akanishikilia na because pia alikuwa anahitajika kwa event na it was very, unajua you're destroying paka moment ya mtu. So akanipatia marafiki zake, akaniambia, "Hebu take care of my sister. Wachana maliza na hizo shughuli nafanya, muangalieni." So mimi from there, that's what my first time introduce kwa weed, which was weed ya kukula. Hiyo kitu ilinisha kwa kichwa after 3 days. Wow. And we had an event in Nairobi the following day. So you didn't make it to Nairobi ama you went? We went, but we were all messed up. Na wewe mwenye alinipeleka ndo alikuwa amenipea because ndo alikuwa sasa nikamwambia lazima anipeleke because so we can defend each other. Like, what is this? Biluzo useme niko mgonjwa. Wewe lazima tusikae watu disrespectful. Tuliambiwa tutaenda na meeting very important. Alafu tulijiingiza kwa hizi vitu. Tutaambia watu nini? So we went, but it was terrible. Wewe unataka tu kushindwa umelala juu ile shift. So that's where I started weed. And then kidogo kwa hii maisha then nikaikuwa introduced kwa hii ya kuvuta sasa. It's because hii story ya kufeel hivyo inakaa sasa ni kama utaanza though it was terrible, lakini utakaa utamani that feeling. Ile kitu tena by the way nini haya kumbe though hiyo ya kukula nilifika after that kuna time nilikula tena but nikafika mahali nikaichukia. And then mdogo tu kwa hizi platforms zangu nikaanza kuintroducewa na ile na the same person ndo alinipatia ya nini ya kuvuta. Mdogo tu, you will smoke today, you're going to stay even for 1 week, 2 weeks without doing it. But there's a time you will sit back and miss it. Then you utaanza kuuliza na ile kitu kidogo unaweza pata. So ikakuwa form of starehe. So ilianza tu hivyo mdogo. Now because I am working in kwa club and I'm not trying to paint club as the worst place. Those are children of God. God loves them so much. It is me who used to work there and I introduced myself to bad things. I experienced whatever I experienced. So those who do karaoke, ladies, don't feel attacked. That is not the whole idea. It is the bad choices that we make sometimes. So it's a place where God protects his people as well. So ikakuwa sasa nimeanza kupata more karaoke. I started with that one yenye niliitwa nianze, but with the time nikaanza kupata more karaoke. So ilifika to a point where I have like 5 of them in a week. Niko Kericho, niko Nairobi, zingine tuko Kisumu. So ikakuwa sasa you are moving now from town to town. So mimi nikakuwa mtu wa kutravel. Haya, I would do my job without drinking. And that was fine. But
the more niliendelea kukaa huko, the more nikaanza sasa kupenda hizi vitu kabisa. Nikazipenda nikakuwa addicted to it. Nikakuwa so addicted mpaka I have to drink before I work. Remember, it's also a very stressful place because you're dealing with sick people. Venye tu unasemanga kanisa unadeal na wagonjwa wakuja waombewe wapate Yesu. Huko tu is the same way, watu wanakuja kukunywa wajisikie ni kama wamepata amani. But shida ya amani hii ni inakuanga ya overnight. It's a short period of time. People trying to run away from their problems. But asubuhi naambuka the same problem, the same situation. Probably even a bit worse. You've spent money, maybe ulikopa, nadaiwa, and all that. So I'm dealing with people who have different, so they are stubborn and they are stressful. And there are so many demands. The watu ni wachokozi, watu. So to some extent, nikaanza kufeel mimi mnanisumbua juu mmekunywa, nitakuwa nakunywa tufanane. Tufananeni sasa wote. You want to disrespect me because you are drunk, I'm also drunk. Tuende basi. Kaende. Si wewe unatumia ulevi, umeekelea hiyo ulevi. Hata mimi nimekunywa. Hiyo sasa. Hata mimi nimekunywa. Sisi wote ni walevi. So let's all misbehave. Let's all exchange those words that you're bringing to me because you're drunk. I'm also drunk. So with time ukapata umekuwa in sync kabisa to this world of alcohol, drugs and everything. Yes, nikakuwa nikaanza kujizoesha tabia ya before I do my hosting. Nachapa tu tot ya whiskey. Kama 4 hivi. Ndo nisikie sasa nimechangamka. Nikienda pale nikishika mic, nikuropoka because you feel higher. Peke yako sasa hiyo tu umechangamka. To an extent that it became difficult to do the job if I'm not drunk. Nilikuwa na feel I'm too sober. I need to changamka venye mimi changamka. So nikaanza kukunywa hivyo mdogo. And then nikikunywa juu nilikuwa nisha discover weed. Nilikuwa nakunywa and then bado naenda nachapa puff zingine za weed pale. So nakuwa mtu messed up. Nakuwa mtu mwingine tu tofauti sana. Unakuja ukikanyanga mahai. Niko high mbaya yani. So ikakuwa nilianza in small portions. But with time nikakuwa sasa I'm using a lot of it. Like I want to kill myself. I'm too much and I don't care sasa. Kichwa yangu sasa ishakuwa kitu ingine tofauti sana. Hizi shughuli zote tunafanya at night. Hii maisha ya usiku ni maisha tu ya hii maneno. Yes, I'm using my talent and gift to sing. But mdogo nimeenda tu nikikuwa mtu mwingine tofauti sana. You even asked how bad did it get? So kuna wakati weed karibu iniweke kwa problem. Ilikuwa ni tumepatikana mahali tuna smoke na mabeste wangu hapa tu Nakuru. Polisi wako wanapita na wakasikia harufu na watu wanavuta bangi hapa around. Guy, tukiwa hapo tulishtukia tu tumeshikwa shingo na wakakoka, ukasikia kabisa amekoka gun, they had gun. Kumbe ni hata by there I was confused. Nilishangaa what is this? Nilishangaa Mungu wangu, leo ndo tungeface kifo ama hii ilikuwa ni vitisho ya I don't know, but tulishikwa shingo na tukaambiwa don't move, if you move I will shoot. Na tukasikia kabisa gani imekokiwa sababu tulikuwa tunakaa majambazi, wajua bangi na bangi na kuna vile huwa inakufoma tunakaa. Ndio sisi hao tumelea madredi zingine hata umeziachilia tu, so you look hii kikosi ni ile if you don't deal with them appropriately they could be having their own guns as well. Exactly. Wani wanaweza kuwa watu wabaya, so tulikokiwa gun ile design yenye ukitaka kumove wana nini. And then bahati mzuri ikakuwa kwa huyo mmoja wetu mwenye tulikuwa tuna smoke na yeye anajua huyo mwenye alikuwa amecock gun. It was just a coincidence and God. Anajua huyo mwenye akamwambia, sababu believe me you, tungeenda polisi na tungeanza kuchangisha do tutoke. Tungewekwa ndani. It's illegal of course, but people do smoke it.
So tungeingia tuanze kuomba tutoe pesa. So that was one incident yenye nilisema hapa tungeingia ndani ushaanza kupigia mamako. Mama niko ndani trade katika 150,000. Yes. Okay, hiyo umeanza sana kusumbua watu. And then another thing is kuna time nilikuwa imeanza ku mess up my own job. I couldn't focus. You couldn't turn up to work as you yes. Nitakuja but nitakuwa nimekunywa before job mpaka utanotice watu wana notice wako like mzee madamu uko high sana niko job. So there's a time niliendaga kujisaidia msalani. Venye nenda kujisaidia nilikuwa nimekunywa na niko job. Nilipatikana nimelala chooni. Nilikuwa nimekalia tu hiyo kitu nimelala. Nimelala chooni, so it's somebody who was coming. Ile knock, so the noise ikaniamsha. Na nimelala. Na niko job. Unajua hiyo report ishafikia mdosi. Huyu madam anaanza kukua messed up sasa. There's something that is not okay with this guy. So another incident ilikuwa pia ni we had gone for a karaoke competition. So watu nipenda kwenda kwa hizo karaoke competitions sometimes where watu wanashindana and then mnapewa pesa. So mostly watu huimba kama 3 songs. Unaimba one song, the second song, the third song. Alafu mnaenda hiyo first song inakuwa ni za ndo watu wachujwe ndio muende paka mkichagua the winner. So after singing my first song, unajua tunaimba but tunakunywa tu bado. Yet as long as this thing is there, you can't wait until useme I'll drink nini. Aina sasa inafika point you don't have control over it. Now the alcohol itself having control over you. Anytime, any day, you're drunk. You don't even have that discipline. Useme wacha nimalize hiki tu and then nitakunywa afterwards. No, as long as it's there, nikaa damu inachemka unataka uchangamke, yani you want that feeling that you always have every day. So you want it anytime. So tukua tutaimba wimbo wa kwanza, tukaimba wimbo wa pili. The third song nilikuwa nimeshalewa and then kulewa nilikuwa sasa sitosheki na hii kitu moja na kunywa na bado naenda kusmoke. So smoking unaenda unasmokia nje. Nilipoenda nikakunywa, nilipokuwa nimekunywa na niliposmoke I couldn't manage to go and sing the third song. Nilienda na mahali nilismokia nilianguka hapo. Na palikuwa kwa mtaro hivi. Ilikuwa ni mtaro hivi. Niliangukaga hapo na by the I'm unconscious na kuna pita watu. My phone iko hapo chini, nasikia ikiring, but I can't pick it. In fact, I can hear the MC calling out my name. That song, Mimah Shafie get ready, na think MC, akaboeka kuniita jina langu na sitokei. So akapea another chance. So, by the time wanakuja wakakuwa worried. Wakataka kujua kwamba hivi kwa Mimah ameenda wapi? Mbona anashinda ameitwa hivi na amekaa? Kumbe I'm grounding mpaka naanza kutoa vitu zingine kwa pofu. Nimeanguka hapo, I'm so messed up. And I could see some people passing. God akiamua kuprotect, anakuprotect tu. Anaangalia tu wewe uko tu na mambo zako but you'll be fine. Niko hapo where somebody anaweza pita tu na wewe juu ni kwa kagiza. Na ni kwa mtaro. Kumbuka nilikuwa nimeenda huko kote because this is weed. So I have to hide myself. So ni mahali tu pabaya. Na watu wanapita, nobody is even bothering to take my phone. Na nobody is touching me. So and then finally hawa wasee wakaanza kunitafuta. In the process of kunitafuta wakaanza kunitafuta kwa magiza. Because one of them alisema tu, mimi najua Mimah simjua na mtu wa kawid. So tumtafuteni kwa tu nini, tu vichochoro. Bibi ako hapo. Bibi anaweza kuwa kwa hapo anachapa tu vitu zake. Sasa katika harakati ya kunitafuta wakasikia simu ikiitana. Wakasema si ndio nini kukuja walinipata tu
Wow. I'm messed up. Yeah. I'm messed up. Natoa mapofu. I can't help myself. Yani siko. Watu wakaona gai. Msichana wenyewe ni kukufa anakufa huyu. Wakaita taxi mbio. Wewe, uko happy? Kuna one of the guys alikuwa rafiki yetu alikuwa anafanya na taxi. So hiyo group tulikuwa nayo, they called that guy. Uko happy? Job happy? Thika. Kuja sai manzimi maana dedi. Guy nini mbaya? Kuja nikaya wakafika and then gari kafika mbio. Ni usiku masaa 8 huko. Yeah. So hakuna jam. So ni kukuja. Ilikuja teke. Wakakuja wakanibeba. Yeah. Kunibeba wakasema of course she's not sick. Ame overdose tu. So huyu aende tu alale, amke tu kesho akiwa sawa. So tukaenda direct nyumbani. Kwenda tu direct nyumbani. That's where tukaenda tukalala. Asubuhi yake si nikupewa story. Venye tu wewe ni nini ulitumia jana manze? Unajua venye ulitushtua. Another point where nimeharibu moment ya watu wenye walikuwa wameenda kuenjoy. Umewakatizia tu hiyo story yote pap. So sasa imetoka from you. Now it's affecting people around you. Yeah. And in this process, kwa hii struggles zote, na hii steps zote from not taking it to now how bad it is. Yes. What was the view of the parents? Where were the parents? That time I used to stay in Nairobi. My parents wako Nakuru. So definitely they don't get to figure out mostly how you're handling your life, what you're doing. They won't follow up so much. Now you're a grown up. Yes. You have a job. Unasema kuthukuma. Na uko na job unajilipia rent. You're not asking them for those small favors. So uko kazi. So phone calls zenye wao mnapiga na wazazi wako ni zile uko aje? Uko poa? Sawa, nilikuwa nakujulia tu hali. Zile tu normal conversation tu ya mzazi. Though maybe ile na nilikuwa na take so much time before nikuje huko kwa mom. Na because I used to have some karaoke sometimes, maybe nikijipata na karaoke Nakuru. Juu ilikuwa hiyo karaoke job ilikuwa ni job ya kuisha ikirudi. Na mademu urusha na tu hivyo venye mimi pia nilirusha mwingine kwa ile. So kuna mwingine alikuja akakurusha. It's something. So hata yule mwenye alijam juu kazi yake imeenda, nilikuja kurealize kumbe hii game huenda hivyo. Hata mimi nikiwa mahali, unashtukia kuna mwenye anakuwa considered better than you, anapiga simu. Maybe yako na audience, ako na kirende na kuna advantage yako nayo. So ni simu tu wewe unaambia watu don't come next week. So watu it happens like that. So nilikuwa nikitoka Nairobi, nikuje maybe job Nakuru. I would avoid meeting my mom. Yes. Nilikuwa na so many places nilikuwa ninaweza lala. My brother's place being one of them. Nilikuwa naenda nilale huko kwa brother yangu, kwa marafiki wa bro zangu. So mimi nilikuwa tom girl sana. I used to roll with guys. Wow. Yes, na hiyo ilileta shida bado because magays wako na tudem twao. Ude wanakuja na lala huku. Yes. Hiyo ilileta shida. Na mimi by the way bora tu nipe mahali pa kulala na unipe bangi yangu. That was it. That was my nature. So by the time nakuja kurealize kumbe kulala kwa ule jamaa was a mess. Ilileta shida hivi afterwards. Oh my God. Yes. Now to you it really didn't have that intention. I huko kabisa. In fact I used to have my own guy in Nairobi. So that respect is also very important. Very important, yeah. So, sasa hao wenye walikuwa ni hosts. Kumbe, na unajua yeye atakuja kwambia, wewe kama mtu haina shida. Sasa ingine hata nitapewa hata funguo, wao hawako. Niende tu nilale hapo. Wow. Nikilala huko, nitakutwa na demu asubuhi. Now she will start asking, who are you? What are you doing here? Yeah, there are those who will be concerned. There are those who keep quiet. Wataenda kuteta na chali yake. But mimi nilikuwa tom girl. Ni maboys wangu. Mimi na maboys tulikuanga hivi. These are my friends. Hata Nairobi. Kirende yangu yote ilikuwa ni maboys. I can't remember some lady friends wenye nilimake Nairobi ni wa kuhesabu 1 2 3. Wengi walikuwa ni maboys. Nilikuanga ule mdemu wa kutembea na maboys. Yeah. So apparently now uka get used to that life. Uka get used to this. Ukaingia deep into the system. Now where did it come
ilifika point gani ukasema now enough is enough? Ni wakati niliona I'm too much. I'm messing myself around. I don't appreciate this life. I don't think this is my life. Because nilikuwa mwanzo nikijipata nimeoverdrink ama nimeoverdose anything. By the time naamka asubuhi ama hata nikikunywa nilikuwa napenda kusikiza worship songs sana. Alafu nalia mpaka saa ingine najiuliza wewe unalia? What's wrong with you? Why are you so emotional? I think it's the God, the nini of God in you, the love of God in you. I think that's it never goes away, it never goes so far. Inakuanga tu mahali hapo karibu, inachezea tu hapo. So sasa ile umeenda sana na kuremind manzi. Wewe ni wa God, wewe ni wetu. Hata ukienda huko ujue tu wewe ni wetu. I used to love worship a lot. Till today. Yes. Nilikuwa napenda worship sana music. There's some specific type of music I would listen and I would just cry. I would not even pray or say too much. Just listen to worship song and just cry. And I ask God, please God, just remember me. And I used to love Shusho, unikumbuke. Unapowazuru wengine, unikumbuke. Yes. That means there was some remorsefulness in the entire process. Yes. And your heart was willing. My heart was willing. So, nilikuwa napenda kuimba mwanzo. There's also this song Tasha Cobbs ile Break Every Chain. There are some specific songs that zilikuwa zinaniongelesha sana. So nilikuwa naanza kufeel ni kama nimejiingiza pia kwa chains zingine that just need to be broken. Just need to be broken so I can be out of this environment. I am doing it, yes, but I just don't like it. And I don't know how to get myself out of this. God, please be merciful. Nilifika mahali nikaanza kukonda. Nika lose weight because I'm not eating appropriately, sikuli normally, nakulanga tu mwanzo chakula za kuchagua because drugs take control sasa of me. Sometimes you don't eat at all. Nika lose weight kabisa, nikakuwa mimi ni mtu wa kunona by the way. Familia yetu ni ile ya unafura hivi. So kwetu mimi ndo nilikuwa nimekonda tu. Mpaka mamangu alikuwa anapenda kunienjoy sana. Ananiambia wewe peke yako tu ndo unakuwa umechukua mwili ya kutoka huko kwa babako because babangu alikuwa Muslim. So hiyo kukula nikijiangalia kwa kioo naona sipendezi. Hata nikijiangalia tu kwa kioo sijipendi. So nilitamani kutoka kwa hiyo situation now. So nikaambia Mungu sitaki kupotea and that's where nikafeel nimeanza kuchoka. Imenichokesha. Sitaki. So mimi nilikuwa nashangaa nitatokaje kwa hii life. So what happened is nikajipea deadline. Nikajiambia by the time December inafika next year sitaki kujipata kwa karaoke tena. I don't know how. God akutoe tu a purpose life yako into something else. I don't know how, but mimi kutoka next year. Of course niko huko napata do, but niko najiuliza kaisa, but by the way sasa zile doubts za muovu shetani. Yes, of course. Sasa by the way na mimi sasa nitaanza kuwa mtu wa kuomba. Will I sustain myself? How am I going to do it? But napiga hesabu nasema but niko na mama anaweza ni accommodate. Mpaka nijipange. Manze, grateful if you have parents. Shukuru Mungu. Na yes. They played a big role in the transformation. Yes. They alini accommodate sababu ilibidi nitoke Nairobi. Nikakuja sasa Nakuru. And that's where nilijiambia sitarudi, nitakuwa nafanya kazi tu na mom. Nitakuwa nafanya tu shughuli yangu na mom. Na venye tu nilijiambia sitarudi job next year because ilikuwa ni mwaka ikiisha hapo. By the way ilikuwa ni November hapo. So nilikuwa nishajiambia in 3 weeks time or 2 weeks time
sitaki kurudi. So nikaanza kupeana my karaoke jobs. Nikaanza kupigia madem fulani nikawaambia nafanya karaoke hii wiki inakuja, but hii wiki nyingine si unaweza take nini? Sawa, I will do it. Nini. So ninapigia mdosi wa huko mwenye alikuwa amenipatia job. Namwambia sitaweza kukam. Unajua saa ingine sitaki kushinda nime-explain vitu mingi. So I'm lying sometimes. It's a process that really needs a lot of protection. Yes. I'm also lying to them. Naambia I'm traveling. You know, vitu zenye just to be off of this place. So nikapeana job zangu zote nika make sure kuna watu wako interested nayo. So that's when I didn't go back to karaoke again. And because I wanted to sing for God. Na nikiwa kwa club, hapo ndo idea ya nikitazama mandhari nataka tu kuimba. Kisa maisha safari mwenzangu utavimba. Kuna wale washafika mwisho. Na wale imani ni wimbo. Ila nitasema yote hadharani kwamba huyu ni Mungu. Hapo ndio ngoma ilikujia hapo nikiwa club. Nikiwa club ninaimba. It's a beautiful song. In fact, it's one of my favorite songs. Thank you so much. So hapo ndo nilianza ku create hiyo wimbo na nikasema juu sasa mimi by the from today I want to serve God. Yeah. I want to be serving God. Because after all nikijembea nimeacha lifestyle, what am I going to do? Na feel niko na calling ya God. Yeah, God. So God, namwambilia tu God anakufuata pale anakuambia wewe ni msee wangu. Enda tu. Yeah, so najiuliza God, can you use me? Is it possible? Am I even usable? Ama nimejispoil mpaka hata mimi I'm not worth it before you. But sasa nikajiambia nikitoka huku God, ikikupendeza nitumie tu mimi nikuimbia, and that's where nilianza. Nilikuwa naimba huo wimbo nikiwa club, and the moment nilitoka completely kutoka hizo sectors, that became my first gospel song. Yenyewe nikaribisha sasa kwa gospel, and I did it with Stanford wenye wali accommodate. By the way, pia hiyo ilikuwa ni another nitangwaje stepping stone. Ilikuwa ni because mimi nilikuwa nauliza Mungu ni wapi nitajiona ndo nisirudi huku, because it is very easy. So our swali nishikilia, which I really appreciate them. They played a part also. They played a transition. They played a very big part. Kunifanya na kuni accommodate. So wakanishikilia, and here I am. Na bado safari inaendelea. So far so good. For me, I can witness that. You've come from far. Yes. You are doing well. Recently you had a collabo. Yes, tell us. Tusitoke hapo kabla tuambia your new project. Jessica Lesson. That's a very old project, by the way. Ni vile tu tuliteki chance kuitumia. Ni Jessica Lesson aliniambia, hey Mimah, can we do this right now? Because pia alikuwa busy na mambo zingine. Nikamwambia yeah, it is very possible, we can do it, but ni project ya kitambo sana. Tulifanya kitambo sana. But ikabidi tuifanye video. Video ndo tulifanya juzi. So as we wind up, remember what you've planned for us, where we can get you. Kuna social media platforms, where can we get you? Yes, you're going to find me kwa YouTube, Mimah Shafie. Facebook utanipata kama Wamaitha Mimah, my two grandmothers. Instagram the same. TikTok though ni kama sijaingiza kichwa sana TikTok. Nitajaribu that needs a lot of attention and being vigorous. Hata mimi nanishinda, in a month unaweza pata umepost just once. Yes. Because I think that's more video content and everything, but anyway, tutakacha. Exactly. Yeah. And so I'm also planning for an album very soon. Yes, and I have a project yenye pia nimeanza mdogo inaitwa Forgiveness. Yes, where I encourage people to forgive each other, to clear their hearts. Kiburi iwekwe kando kidogo na tusameheane, because it's a command from God, just like the way love is a command.
because we talk about mental health, mental issues all the time, but watu huku vichwa zinauma huko nje because you're also unable to forgive somebody. Because I think right now one of the things, one of the obstacles for progression in a person's life is lack of forgiveness, where you find yourself that unabeba vitu mingi that you're not supposed to be carrying. You're carrying a lot of people, yani ukionaga tu mtu hivi unashinda wow. Where ukute itatoboka wapi ni meza. I don't want to greet this person, and then when they show up you feel a lot of pain from things that have happened. Me, what I tell people, things will happen, people will hurt you, people come and go, but what do? Do you carry all that baggage throughout your life as you meet other people who will also hurt you and go? No, what you do is forgive and let go. Yes. Forgive and let go. Yes. Carry what you feel carry what you're supposed to carry. That is your life, your purpose, your vision. Carry them with a lot of weight. But carrying people and a lot of baggage from the past, wachana nayo. Forgive, forget, and move ahead. Yes. Yeah. Just that conversation is very important with mwenye mmekosana. Yeah. Just that conversation. That's a good initiative, please. Yes. Because I think so many people need it. Yes. So many people need it, especially people at your status where you meet and interact with a lot of people. They need that conversation. Sana. So parting shot in the entire thing, the where you've come from, where you are right now. I know there's so many lessons that you can share with us today and tell our viewers maybe this is what I've learned through the process. This and this and this. What are the? Yeah, sure. There's a lot of things that I can say, but I'd like to tell people that they need to know that the devil is a liar. Ako tu na agenda. Anakuwa tu na agenda. His work is to come steal and destroy and kill, and we are not going to die in his hands because God loves us so much. So anytime we feel like you're tempted, you're in a situation that you feel, because we go through things every day. The things you can avoid, there are things you cannot avoid, there are things unajiingizanga ukijua, kuna zingine unaingizagwa, kuna zingine hujuangi. But either way, if you're in that situation and you're willing to come out, just know it is very possible, and there is a God in heaven who listens. Like for me, nilikuwa napenda kusikiza worship, and tunaona Mungu ali come through. I don't know for you what you do, but in everything that you choose to do, just make sure that God ako hapo katikati, because he's the final he's the final savior. Yeah, just lack of a better word. He's the final. Ni yeye tu ndo anaweza come through, because you're going to run to human beings na kuna disappointments tu utakuwa na encounter each and every time. But in every situation you're in, it doesn't have to be about drugs. We all know our stories. Yeah, we know our stories. We know the situations we are in at the moment. So involve God. Usimwache. Among everything and kila kitu yenye unafanya every day, make sure God ako hapo, because huyo ndo tu atakuangalia na jicho la huruma akutoe kwa hiyo situation. So usimwache na usimweke kando, and also trust in him. Just Jeremiah 17:5. Trust God, and this life is not going back. Inasonga mbele. Just let's not be afraid of the challenges we come across every day. Just let's put hope alive and keep pushing. It was not written that it was going to be easy. Yeah, no, it's never easy. It's never easy. It's never easy. Yes. Yeah. He never said it's going to be easy. He said that in the process he's going to be there. And his grace will be sufficient. Exactly. Yeah. So he's always there. So when you feel to give up, just know that it was not supposed to be easy either way. But in that situation, he promises to be there, and you'll win. You're a winner. Yes. Wow. Thank you guys for watching. Until next time, see ya, and remember to subscribe and comment. God bless.